The fourth property is Snell's law. What is Snell's law? So here Snell's law means it is the ratio of sine of the angle of incidence and transmission is equal to the ratio of refractive index of the material at the interface. Okay, Snell's law na enna solrom? So actually it denotes the angle of incidence is pi 1, the angle of reflection is pi 2. Okay, so N1 is a refractive index of medium 1, N2 is a refractive index of medium 2. So that is denoted as N1 sin pi 1 is equal to N2 sin pi 2. So adada solirkom. Snell's law state that the ratio of ratio of the sine of the angles of incidence and transmission is equal to the ratio of refractive index of the material at the interface. Okay. So Snell's law means it is defined as the ratio of sine of the angle of incident and transmission is equal to the ratio of refractive index of the material. Materials means both material, air and dielectric material. So this is called Snell's law. So N1 sin pi 1 is equal to N2 sin pi 2. Okay. So listen, students, please note this equation and this one. Okay, so this is used for your to solve the problems also. So இத நோட்ல எழுதிக்கோங்க. The refractive index n equal to speed of light in air divided by speed of light in medium is equal to c by v. N equal to c by v. Okay, noted? நோட் பண்றீங்களா? Yes, ma'am. பண்ணிக்கோங்க. Then the next one இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. N1 sin pi 1 equal to N2 sin pi 2. So இது தெரிஞ்சாதான் நீங்க again problem solve பண்ண முடியும். Okay. So Snell's law state that how light rays reacts when it meets the interface of two medium having different indexes of refraction. அப்ப Snell's law என்ன சொல்ல வருது? Actual Snell's law ஓட motive என்ன? ஒரு ரெண்டு மீடியம் இருக்கு, டிஃபரண்ட் டென்சிட்டி. ஓகேவா? ரெண்டு மீடியமே டிஃபரன்ஸ் டென்சிட்டி இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த லைட் வேவ் எப்படி ரியாக்ட் ஆகும், அந்த டிஃபரண்ட் இது மெட்டீரியல் மேல எப்படி லைட் வேவ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், ஓகேவா? டிஃபரண்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்கும்போது எப்படி லைட் வேவ் ரியாக்ட் ஆகும்ன்றத சொல்றதுதான் இட் இஸ் ஸ்னெல்ஸ் லா. ஸோ அததான் சொல்லியிருக்கோம். ஸ்னெல்ஸ் லா ஸ்டேட் தட் ஹவு லைட் ரே ரியாக்ட்ஸ் when it meets the interface of two media having different indexes of refraction or different index of density. Okay, so let the two medias have refractive indexes n1 and n2 now, where n1 is greater than n2. The first medium is greater than n2 இருக்கும்போது angle of incident and angle of refraction respectively, n1 n2 na it is pi 1 pi 2. Then according to the Snell's law, n1 sin pi 1 is equal to n2 sin pi 2. Okay, this is Snell's law. Okay, so the Snell's law in figure எப்படி வந்து react ஆகுது அப்படின்னு. So here this is the surface. Okay, so this one is the surface. This is one medium, this is another medium. Okay, medium 1 and medium 2. So the medium 1 is n1, medium 2 is n2. Okay, so this is the incident ray, this is the refracted ray, not a reflected, it is a refracted. Okay, so this is the incident ray, this is the refracted ray. So this one is the normal. So in between normal and incident ray, the angle of incidence is pi 1. Okay, so here it is pi 2. Okay, angle of refraction. So here it is the imaginary line denotes the unrefracted ray. Okay, this imaginary line denoted as unrefracted ray. Okay, so now this medium n1 of sin pi 1, okay, is equal to n2 of sin pi 2. When n1 is greater than n2 இருந்தா என்ன இருக்கும்? Okay வா? When n1 வந்து it is a greater dense medium, this is low dense medium. So அங்க இருந்து லைட் வேவ் இன்சிடென்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? It bent towards the normal.
ஹை டென்சிட்டி மீடியத்துக்குள்ள ஊடுருவும் போது என்ன ஆகும், இது வந்து இட்ஸ் பெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல், நார்மலை நோக்கி பெண்ட் ஆகும், ரேஸ். ஓகேவா? So the Snell's law state that the medium 1 n1 sin pi 1 is equal to n2 sin pi 2. So in சில புக்ஸ்ல வந்து ஆக்சுவலா n1 ஆங்கிள் வந்து pi 1 pi 2 alpha 1 alpha 2 னு போட்டிருப்பாங்க. So don't confuse, both are same. Alpha 1 and pi 1, alpha 2 and pi 2 are same. Okay. So here refracted wave will be toward the normal when n1 is less than n2 and will away from it, then n1 is greater than n2. Okay. இது வந்து towards the normal na n1 is நார்மலை நோக்கி பெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? It is when n1 is medium 1 is greater than medium 2. So the density of medium 1 greater than medium 2 இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? அந்த ரே வந்து நார்மலை நோக்கி பெண்ட் ஆகும். Or otherwise it is away from the medium, that is n1 is greater than n2. Okay. So and will away from it, it is n1 is greater than n2. Okay va? n1 less than இருக்கும்போது it is towards the normal, n1 greater than இருக்கும்போது வெளியில போகும், away from it. Okay. So this equation gives the relation between the angle of incidence and angle of transmission equal to the refractive index of each medium. So it is sin pi 1 divided by sin pi 2 or sin alpha 1 divided by sin alpha 2 equal to n2 divided by n1. இததான் நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? So n2 divided by n1 னா என்ன வரும்? sin pi 1 divided by sin pi 2. ஓகேவா? So sin pi 1 divided by sin pi 2 equal to n2 divided by n1. So the alpha 1 is the angle of incidence, alpha 2 is the angle of reflection, n1 measures the refractive index of first medium, n2 measure the refractive index of second medium. Okay. So write this equation also, write this one also. You can use pi 1. Okay, no problem. Sin pi 1 divided by sin pi 2 equal to n2 divided by n1. Okay. Then Snell's law, the refracted wave will toward the normal when n1 is less than n2. Okay, normal நோக்கி bend பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? n1 is less than n2. Away from it na n1 is greater than n2. So the equation can be written as n1 divided by n2 equal to sin alpha 2 divided by alpha 1. So this is again written as, this equation shows the ratio of refractive index of two medium is inversely proportional to the refractive and incident angle. So inverse இருக்கு ரெண்டுமே, inversely proportional to the refractive and incident angle. So the refractive index is n1 is equal to c by v1, n2 equal to c by v2. So in first equation என்ன பார்த்தோம்? n equal to c by v அப்படின்னு ஒரு equation பார்த்தோம் இல்லையா, first refractive index. So அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன். Because n equal to இங்க c by v னா நான் என்ன சொன்னேன்? So the speed of light in air வந்து மீடியம் ஓடது சேமா இருக்கும்போது தான் n is equal to c by v னு வரும். The medium வந்து சேம், medium 1 and 2 சேமா இருந்தாதான் n is equal to c by v. Suppose the refractive index of medium is different na நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? This is n1 and n2. So அப்ப n1 is equal to c1 by c by v1, n2 equal to c by v2. அதுதான் அங்க எழுதிருக்கேன். Okay. So it is two different medium na என்ன வரும்? Not only n. So it is represented as n1 and n2. So n1 equal to c by v1, n2 equal to c by v2. Okay. So substitute in this equation, because here n1 by n2 equal to sin alpha 2 divided by alpha 1. So substitute the n values in this equation. அப்ப என்ன வரும்? That n1 is c by v1, n2 is c by v2 equal to alpha sin alpha 2 divided by alpha 1. Okay. So அப்ப என்ன ஆகும்? cu cancel ஆயிடும். So இந்த v2 எங்க போய்டும்? மேல போய்டுமா? இந்த numerator போய்டும் v2. So v2 divided by v1 equal to sin alpha 2 divided by alpha 1. Okay. So this is the Snell's law equation. Okay.
So note this one also. Any doubt ma? இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தனா கேளுங்க. பிரசாத், ஆகாஷ், Trisha, Trisha, புரிஞ்சிச்சா இது? Do you understand this? Yes ma'am, புரிஞ்சிச்சு ma'am. ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல டெரிவேஷன்ல? இல்ல ma'am. இல்ல. சரி, okay. The next topic. What ma? இல்லன்னு சொன்னேன் ma'am. Okay. The next topic, critical angle. Okay, that the critical angle is denoted as pi c. Okay, pi c அதான் நம்ம critical angle னு சொல்லுவோம். Okay, pi 1 pi 2 நான் என்ன சொன்னோம்? Pi 1 is angle of incident, pi 2 is angle of reflection, pi c is a critical angle. Now what is critical angle அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, so the critical angle, then the angle of incident 1 is progressively increased. Okay வா, அது என்ன, அது progressively increase ஆயிட்டே போச்சுன்னா there will be progressive increase of refractive angle. So angle of incident increase ஆயிட்டே போச்சுன்னா refractive angle increase ஆகும். So at some condition 1, the refractive angle 2 becomes 90 degree to the normal. Okay வா, so the angle of incident increase ஆயிட்டே போகும்போது அந்த refractive angle increase ஆயிட்டே வரும்போது ரெண்டும் எங்க போய் மீட் ஆகும்? நார்மல் 90 டிகிரி நார்மல்ல போய் ரெண்டும் மீட் ஆயிடும். So when this happen, the refracted light ray travel along the interface. Okay, அதுதான் நீங்க பாக்குறோம். So this one. இப்போ வந்து இன்சிடென்ட் ரே இப்படி போகுது, இன்சிடென்ட் ரே ஓட ஆங்கிள் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருதுன்னு வச்சுக்கோ. இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு என்ன ஆகும்? இங்க வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருது. அதே டைம் ரிஃப்ராக்டட் ரேயோட ஆங்கிள் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ரெண்டும் நார்மல்ல போய் மீட் ஆகும். பட் the refracted ray along the surface, நேரா சர்ஃபேஸ் வழியா அது வந்து டிராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா, சோ refracted ray ஆக்சுவலா இப்படி வரணும், பெண்ட் ஆகி இப்படி வருது. அதனோட ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகும்? அது வந்து கரெக்டா அலாங் த சர்ஃபேஸ்க்கு போயிடும். சோ அதை தான் நான் சொல்லிருக்கேன். ஓகேவா, so the critical angle when the angle of incidence is progressively increased, there will be progressive increase of refractive. இது இன்க்ரீஸ் ஆனா இதுவும் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகும். At that time என்ன ஆகும்? ரெண்டு ஆங்கிளும் becomes 90 degree to the normal. ஓகேவா, ரெண்டுமே அந்த 90 டிகிரிய அந்த நார்மலுக்கு 90 டிகிரில வந்துரும். So when this happen, the refracted ray travels along the surface. என்ன ஆகும்? At that time the refracted light ray travel along the surface. ஓகேவா, சர்ஃபேஸ் நேரா டிராவல் ஆக ஆரம்பிச்சிரும். So the angle of incidence 1 at the point which the refractive angle 1 becomes 90 degree is called the critical angle. Okay, the angle of incident 1 at the point at which the refractive angle 1 becomes at 90 degree. Okay va, 90 degree வரும்போது it is called a critical angle. So critical angle வந்து pi c அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay va, so pi c is here, it is pi 1, then pi 2, it is 90 degree. So sin pi c equal to n2 divided by n1. Okay, so the angle of incident pi 1, it is equal to pi c, and the angle of incidence reflection pi 2 is equal to 90 degree. Okay va, so the pi 1 equal to என்னவாகும்? pi c ஆகும். எப்படி? ஏன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகும் போதுதான் இதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகி டைரக்டா அங்க போய் அலாங் த சர்ஃபேஸ்ல வந்து டிராவல் ஆகுது. ஓகேவா, சோ அப்ப என்னவா இருக்கும்? இந்த pi 1ம் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளும் என்னவாயிடும்? pi 1 is equal to pi c. சோ அததான் இங்க நோட் பண்ணிருக்கேன். pi 1 equal to pi c. But the angle of reflection, that is pi 2 is equal to 90 degree. Okay va, so using Snell's law you know that n1 sin pi 1 equal to n2 pi 2 sin pi 2. Okay, so sin pi c equal to n2 divided by n1 into this sin and the pi 2 என்னவா இருக்கும்? It is 90 degree இல்லையா? theta 1 வந்து pi c, so அதை தான் நாங்க substitute பண்ணிருக்கேன் sin pi c, because this substitute in this formula. Okay, that is n1 sin pi 1 equal to n2 sin pi 2, you know that. So the n1 என்னது? n1 நாங்க கீழே கொண்டு போயிட்டேன். Okay, in the denominator sin pi 1 க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன்? pi c, because pi 1 is equal to pi c critical angle. Okay, equal to this n2 divided by n1 into the sin pi 2 என்ன? 90 degree இல்லையா?
So sin pi 90 degree. So sin 90 degree 1ன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப என்ன ஆகும்? sin pi c equal to n2 divided by n1 இது cancel ஆயிடும். ஓகேவா? So sin pi c equal to n2 divided by n1. So the critical angle pi c equal to sin inverse of n2 divided by n1. Okay. So this is the critical angle in optical ray theory. So pi c equal to sin inverse of n2 divided by n1. Okay. Note this one also, ma. Write this one. First equation pi 1 equal to pi c, then pi 2 equal to 90 degree. Using Snell's law, n1 sin pi 1 equal to n2 sin pi 2. இது எழுதிட்டு then you can write these things. Sin pi c equal to n2 divided by n1. Just இங்க substitute பண்ணிருக்கோம். pi 1 ஐயும் pi 2 values யும் substitute பண்ணிருக்கோம். Okay. Then sin 90 degree 1ன்றதுனால என்ன ஆகும்? Sin pi c equal to n2 divided by n1. So the critical angle is sin inverse of n2 divided by n1.